Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Unit number 7. The two bargain. Do land then. Arabia is a desert land. Arabia या अरब एक रेगिस्तानी इलाका है where water is scarce जहाँ पानी की कमी है. Even अगर if water is found पानी मिल भी जाए it is not always suitable for drinking तो वो हमेशा पीने के लिए मौजूद नहीं होता. In olden days पुराने ज़माने में people had to travel long distances to fetch water. लोगों को पानी लाने के लिए लंबे फासले तय करना पड़ते थे. And our sometimes कभी कभी they had to remain without it for a day or even more. और कभी कभी उन्हें एक दिन या इससे भी ज़्यादा अरसे तक पानी के बगैर रहना पड़ता था. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, there was only one well of sweet water in town. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई तो शहर में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था. It was called बैर रूमा. इसे बैर रूमा कहा जाता था. The well was owned by a Jew. ये कुआं एक यहूदी की मलकियत था. Who sold its water at a high price. जो इसका पानी महंगे दामों पर फरोख्त करता था. The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam were generally poor. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमूमन गरीब थे. And found it hard to get water. और उनके लिए पानी हासिल करना मुश्किल था. One day एक दिन they came to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए and advised him about their condition. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुश्किल से आगाह किया. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sitting in masjid at that time. and मैंने आप उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और बहुत से his companions were there too. आपके साथी भी वहाँ मौजूद थे, सहाबी भी वहाँ मौजूद थे. He looked around and said, आप वसल्लम ने गर्दिशी नज़र की और फरमाया, Is there anyone here? क्या यहाँ कोई ऐसा है who would like to purchase paradise for himself and return for Bari Ruma, जो बैरी रूमा के बदले अपने लिए जन्नत खरीदना चाहे. हज़रत उस्मान stood up. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उठे and went out quietly और खामोशी से बाहर चले गए. He went to the Jew. वो यहूदी के पास गए and offered to buy the well from him. और कुआं खरीदने की पेशकश की. The Jew did agree to sell it at first. Did not agree to sell it at first. यहूदी ने इब्तिदा में फरोख्त करने से इनकार कर लिया. But then he thought it to be more profitable to make हज़रत उस्मान a partner. लेकिन फिर उसने सोचा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शरीक बनाना ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा. As he was a rich businessman, क्योंकि वो एक अमीर ताजिर थे. He therefore चुनांचे उसने agreed to sell half of his share in the well to हज़रत उस्मान for 12,000 dirhams. चुनांचे उसने 12,000 दरहम चांदी के सिक्के के एवज कुएं में अपना आधा हिस्सा हज़रत उस्मान को फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर की. It was agreed ये तय पाया that हज़रत उस्मान would receive all the income from the well for one day, कि हज़रत उस्मान एक दिन कुएं की तमाम आमदनी लेंगे and the Jew for the next और यहूदी दूसरे दिन. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो returned to the masjid. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद में वापस आए and offered his share in the well to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और कुएं में अपना हिस्सा
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. It was proclaimed in مدینہ، مدینہ میں اعلان کر دیا گیا that everyone could carry as much water free of cost as she liked. کہ حضرت عثمان on the day appointed for حضرت عثمان، کہ حضرت عثمان کے مقررہ دن پر ہر شخص جتنا چاہے میٹھا پانی مفت لے جا سکتا ہے. The Muslims as well as the Jews made full use of حضرت عثمان generosity and carried enough water to last for the next day as well. مسلمانوں اور یہودیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اگلے دن کے لیے بھی کافی پانی ذخیرہ کر لیا. The Jew learned a better lesson. یہودی نے ایک کڑوا سبق سیکھا. Whereas he had hoped to make more money, جہاں اس نے زیادہ پیسہ کمانے کی امید کی تھی, he made none at all. وہ بالکل ناکام رہا. He went to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and offered to sell the other half of the well also. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کنویں کا باقی آدھا حصہ بھی فروخت کرنے کی پیشکش کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ could have refused to buy it. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خریدنے سے انکار کر سکتے تھے. For the Muslim had no longer any difficulty. کیونکہ مسلمانوں کو اب کوئی دقت نہیں تھی. But such was his generosity. لیکن ان کی سخاوت کا یہ علم تھا that he paid the Jew, کہ انہوں نے یہودی کو whatever he asked for his share, اس کی مانگی ہوئی رقم ادا کر دی. The well was dedicated as an endowment to the people of Medina. کنواں مدینے کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا. The well exists in Medina to this day. یہ کنواں آج تک مدینہ میں موجود ہے and is known as بیر عثمان or عثمان's well, اور بیر عثمان یا عثمان کا کنواں کہلاتا ہے. During the days of Caliph Umar, famine broke out in Arabia. خلیفہ عمر کے دنوں میں عرب میں قحط پڑ گیا. حضرت عمر was greatly distressed. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے. He did all he could to lessen the hardships of the people. انہوں نے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. All the food that was brought into Medina was purchased by the Caliph for the بیت المال. مدینہ میں لائی گئی خوراک کو خلیفہ نے بیت المال کے لیے خریدا and distributed among the people, اور لوگوں میں تقسیم کیا. One day he learned that 1,000 camels laden with flour belonging to حضرت عثمان had reached مدینہ. ایک دن انہیں پتہ چلا کہ حضرت عثمان کے 1,000 اونٹ آٹے سے لدے ہوئے مدینہ پہنچے ہیں. حضرت عمر went to him straight away and offered to buy the entire stock from him at 35% profit. حضرت عمر فوراً ان کے پاس گئے اور پورا مال 35% منافع پر خریدنے کی پیشکش کی. حضرت عثمان however turned down the offer and said, حضرت عثمان نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور کہا, I have another buyer who is offering me much more. میرے پاس ایک اور خریدار ہے جو مجھے زیادہ قیمت پیش کر رہا ہے. The Caliph said, خلیفہ نے کہا, I can offer you 50% profit. میں آپ کو 50% منافع کی پیشکش کر سکتا ہوں. حضرت عثمان still declined. حضرت عثمان نے پھر بھی انکار کر دیا. حضرت عمر raised his offer to look at حضرت عثمان and not agree and said, I have a buyer who is offering me even more. حضرت عمر نے پیشکش بڑھاتے ہوئے حضرت عثمان کی طرف دیکھا اور کہا, میرے پاس ایک خریدار ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت دے رہا ہے. The Caliph offered to pay three times the price of the flour, then 4 times and even 5 times. خلیفہ نے آٹے کی قیمت 3 گنا, پھر 4 گنا اور پھر 5 گنا دینے کی پیشکش کی. حضرت عثمان rejected all these offers. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام پیشکشیں مسترد کر دیے. حضرت عمر got up angrily and said, حضرت عمر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا, عثمان, why have you become so hard hearted now? عثمان, تم اب اتنا سنگ دل کیوں بن گئے ہو؟
whereas you used to be generous in the days of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم بہت سخاوت کرتے تھے. He answered, انہوں نے جواب دیا, I am only doing business, میں صرف تجارت کر رہا ہوں, and I would sell my goods to the one who would give me the greatest profit, اور اپنا مال اسے فروخت کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ منافع دے گا. The Caliph raised his offer higher and higher. خلیفہ نے اپنی پیشکش بار بار بڑھائی until he was willing to pay 9 times the price of the flour as profit, یہاں تک کہ وہ آٹے کی قیمت کا 9 گنا منافع دینے کو تیار ہو گئے. حضرت عثمان then stood up calmly and said, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اطمینان سے کھڑے ہوئے اور فرمایا, عمر, I have already sold my stock. اے عمر, میں نے اپنا سامان پہلے ہی فروخت کر دیا ہے. The buyer is Allah, خریدار اللہ ہے, who has promised to pay me at least 10 times the price is profit, جس نے مجھے کم از کم 10 گنا منافع دے کر ادائیگی کا وعدہ کیا ہے. And may raise it to 70 or even 700 times, اور اسے 70 گنا یا 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے. Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. جاؤ اور اللہ کے نام پر یہ آٹا لوگوں میں تقسیم کر دو. The Caliph was so touched by the generosity of Hazrat Usman that he wept. خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ رو پڑے. He then embraced him, پھر انہیں گلے لگایا, and begged forgiveness for the harsh words he had used earlier, اور پہلے کہے گئے سخت